ossa n'ovuga emmotoka yo n'otandika okuvuga nga weetoola Kampala bw'oti funayo obudde ovuge emmotoka honorable oyite eyewawa Lukagga ogendeko ebulenga ogendeko ebulobe ogendeko ewakiso ogendeko mukono weetegereze olabe. Kakati mukwano gwange Magoola tajja kunyiiga yeeyiko waapi saawayi. Seggona yali mu bikale. Seggona simanya Seggona tukooya ab'obusuuti simanya n'obukooti kale no problem. Kakati owa jjiini yaakola ki? What do you want? Ali wali buloba yeebase. Kakati temugamba nti ebiseera ebisinga muluzinga assets zammwe olw'excitement. Simanya nze nnonda kibiina kakati genda ninze sekuritale jeno w'ekibiina kyammwe mwami Lubongo yagende yeekyange oba luli yeekyangako ku mwala ng'anoonya kalu. Kakati bwe bagoba abantu bakoze eki? Oba muganda wange Ssennyonyi alikuwa waapi? Lwaki muyita ffe mutwagaza ki? Tubayambe tutya? Honorable omugugu gw'etteeka kati ngera building control era lijja mu parliament eyammwe neri mu kufuluma. Bano abapya tubeekwasiza bwereere kubanga mmwe parliament yammwe neri mu kufuluma ye yaliyisizza President Museveni n'alisayiningako. Kati bano abapya mu mateeka osobola kucyalenjinga ng'ogenze mu kkooti kubanga kati liri tteeka lyagenze mu gazeti toyina kyaddikolera. Abapya tubeekwasiza bwereere mu abakadde omugugu guli Kalibbala teri yeekwasa mupya omupya atandikiraawo. Kyengezaako kugamba ekintu ekiri simple. 1 n'ennamba temugirina. That is 1. 2 twagala okubaga nti esinga bino bwe baabiyisizanga abantu bali mu campaign. Owulira? Njagala ekikubuulira ekya 100% era wawulidde ne bahonorable Nandala. Actually n'abasinga ab'NRM etteeka eryo nekkola teryagiina. Naye all said and done terikola nga lidda nnyuma. Tosobola kumenya nnyumba ya muntu gye yazimba mu 1994. No. There is no law that acts retrospectively. Ekyo kimu. Ekyokubiri kyenjagala okutegeeza nti kino bo kye bayiseemu bali mu kugamba nti trade order nti gye bali mu kwenforcinga. Era nawulidde ne mukwano gwange permanent secretary wa finance nga byayogera nti trade order tujja gitambuza mu ggwanga lyonna. Naye trade order trade order ogenda gituusa wa? Nti omuntu weekamuli atunda bugonja oba muwogo ow'ebuyende. Owulidde? So kyekyo bano be muyina is just a wasted lot. Mbabuulira, I don't think you have any leaders to talk about. There will be very few. Honorable mwenga mmwe abaasoma era nga mmwe bannamateeka tukkirize nti twasobya ffe abaavuba mu balunkupe era ffe abali awo naye mugenda tuyambirawa mu budde buno ng'omwana Kadaama asinziira e Saudi n'agula kapooti 3 ku 3 nga bamaze omutegeeza nti tekakkirizibwa kagula era bw'oba wateekamu akayumba ako tekakkirizibwa. Kati mwe mugenda tuyambira kwanze ndaba olwaliro omwana Kadaama ali e Saudi agamba agenda kuweza ssente ze awe maama we atunda ennyaanya atunda emboga atunda ki akadaala ko bakamenyeewo bakasaanyizaawo completely and also. Anti kati ekyo maama Fiina bagenda kasaanyaawo katugenda kukola tutya ffe abanaku. Maama Fiina ekisooka ekyo kikyamu nnyo kubanga already ennyumba ezitaweza fuuti eyo ziyina ebyapa. Waliwo kye tuyita condominium properties ezibanga flat oba wali ozirabyeko nti buli flat bagiwa ekyapa nti flat eyinza okuba ya kisenge kimu n'eddiiro naye neeba n'ekyapa. So kati ekyo in its own I think kyakwetemangalike. Naye n'ekyokubiri tekikuggyako bwannannyini bo bwa ttaka. Ishu ono kyali mugamba nti sikuwa land title mu butono obwo. Naye ekyo kiruŋŋamizibwa I think bajja kireeta mu nnongoosereza
ekyo bakitereeze kubanga gwe waliko e Bungereza obuyumba bw'e Bungereza bwonna buyina title deeds naye bw'obulaba ndowooza butudde ku 3 ne babwambusa waggulu bati naye nga bulina title deeds obulala bulina semi detached so ekyo tekyanditugaanye ekyembi ffe mu kye twandibadde tunoonya mu gavumenti kyandibadde kino wammanga singa wandimbuziza nti gwe Honorable Nsereko wandikoze eki ekisooka kwe kulaba nti gavumenti yo kennyini yeetaba mu by'okuzimba real estate kintu kya bbeeyi ate abantu bonna ennyumba tebagitandika kumu nti oli anoonya n'akwata miliyoni 5 n'agula poloti ate bonna omugamba nti ezikuba pulaani ezinoonya architect structural engineer electrical engineer ate ziri miliyoni 18 okutandika okuyimirizaawo project tujja kutta initiative y'abantu gye babaddeko ey'okwejja mu bwavu nga batandika nakwezimbira okugezaako okuva ku rent naye ng'ate yandikikoze nti gavumenti yandigenze ne investinga mu real estate nga mu nsi endala tekisooka gavumenti yeewolera ku bbeeyi ya wansi obutafaanana ya muntu wa bulijjo bw'emala okwewola tugeze national housing nezimba amayumba nga bano baamini ge baazimba wano e Bugoloobi wali bwe muyita e Bukoto flat ng'ezo n'omanya nti flat eyo omuntu wa bulijjo bw'aba yagizimbye agikuguza miliyoni 2.5 naye ate bw'eba ya gavumenti egiguza miliyoni 8 ate nga mu gavumenti okola kye tuyita rent to own kitegeeza tebakwetaagisaako nti osasule miliyoni emu gw'oganja kusobola emitwalo 2 naye ngisasulire emyaka 3 omulala agambe nze nja kusobola miliyoni 2 naye ngisasulire emyaka 4 n'ekitundu oba emiliyoni 10 ngisasulire emyaka 5 bwe mba nsasula miliyoni 2 olwo tuketalingire bano abantu abaakatandika tuleke kireka mu mikono gya buli omu eyeesobolera kuba kya bbeeyi ate tebasobola kipulaningira ebyo ebimu ku bye twandibadde tukola nga tubikwasaganya singa gavumenti eyange yebadde mu buyinza unfortunately si yerimu so that nti bw'otuuka mu kifo nga twazimbawo amayumba 1,000 wulira maama fi ekyo kyennyini kiba kibuga wabaawo ekisaawe wabaawo essomero wabaawo eddwaliro shared security bw'ogivaako buli amenities ozireeta awo nga tezikumenya Honorable, njagala okubuuza akabuzo kange akasembayo. Okkiriza nti mu Buganda tewakyali ttaka gwe lyopulanningirako ly'oyagala okugamba nti mwe mugenda okuzimbibwa ebyo? Sikikkiriza tewakyali ttaka wano mu Buganda. Ekyo mami ekyo kigudde. Manye kwogera ekigambo kyange. Kale tewakyali ttaka. Lindako. Maliriza. Ettaka ly'ogamba mu Buganda nti ettaka ly'ogenda okukolerako pulojekiti eyo gwe gy'oyagala eyitaliiko muntu mutuuze yaligula okugeza nti buli lunaku olwaleero buli olukya wabeerawo abayombera amataka mu Buganda nti ettaka lino lyagulibwa jjajjange Sewanyana n'aliguza Sewagudde n'aliguza gundi nga buli ttaka lyonna mu Buganda lyolaba liriko enkaayana ekitali mu bazungu. Olwaliro ogenda kugula ettaka gavumenti egambe nti ettaka eryo okulyeddiza tugenda kusasula biliyoni 5 olwo lifuuse ettaka lya gavumenti biliyoni 5 kati biliyoni 5 bwezijja agenda maliriza kale kankuwa omusi kale kati kankuwa ettaka eriri simple. Gavumenti yasasula dda kyaki obuwumbi 65 ku ttaka ly'ensambi eririko barakisi ya poliisi. So land is available. Ngenda kutwala na mpola nkulage nti bw'oleeta ab'ekatanga bombi abali mu nkaayana gavumenti esobola obbasasula era ekyo ne kivaawo. Kakati nedda nga tennaba kukola na Kampala yokka n'omanya nti mu buli division ya Kampala gavumenti erina weefunye acres 2 ezimbyemu amayumba 2,200 n'egenda ku satellite city endala empya gye bayita Mukono
emukono n'okwata n'osasula eno yonna ennantabulirwa famire ya Chwa oba eri ebbajjo odigazetinga forest reserve eriko ekaazi kumpi 650 ewala zigenda mu square mile 8 bw'omala ozidigazetinga n'olekamu tree reserve ya ekaazi nga 5 then wano wasigadde n'ozimbawo kye tuyita satellite city. Ebyo gobirekedde private sector egende ng'esalamu bw'ataano ku 100 tebapimye luguudo, tebataddeewo drainage, tebataddeewo bitaala olw'okuba buli omu ayagala byonna honorable oli ku ebyo anti nzija byonna oli ku ebyo naye ng'omuntu wa bulijjo eyasooka okufunyirizibwa ow'omu Lusanja tafunanga bwenkanya. kati eyo ye gavumenti eno nze ombuuze suggestion eyange oba ow'omu Lusanja tannafuna bwenkanya amusuddewo anti kyegamba maama Fiina ow'omu Lusanja oba tannafuna eyo gavumenti yeno gy'aliko gye yalonze oba gye yagaanye nze nkugamba yange if I'm to give a solution n'ow'omu Lusanja yandibadde tatuukaawo kubanga enju zandibadde available. Remember bwe mmala ebyo byonna wano wenteeka public school, wenteeka public library, wenteeka eddwaliro eddene, naawe oba forced okujja n'osula mu settlement eno nti mufuna mpola aba mu fulaati ya kisenge kimu omulala ya 3 ne wabaawo ate ne area ya bangaloozi era n'enguudo nkulaga nti kolansi gye ŋŋenda omukola kubanga oluguudo lumu lusaavinga abantu 1,000 kitegeeza kandumalireko obudde nkola olwo nkole n'olugenda mu bangaloozi nga bw'olaba ebugolobi Amini we yali akoze flats ne bangaloozi Lusuli Avenue n'eno wansi Binaayomba Bandali Rise bangaloozi wano waggulu flats era flats ze zisingamu abantu abangi naye wonna wakola obuguudo bwonna obulimu ate ne busaavinga abantu abo bonna golooza singa otimbululayo flat ezo buli omu n'omutuuza wawe olowooza singa baali attaka lyenkana ki mu bibiri ojjamu kimu 1 kye tuyita optimum utilization of the resource called land nti ettaka teridiibuudibwa naye ate kiba na kyalayisi okuleeta amenities n'ozisembeza tya maama Fiina asula wali mu bangaloozi kitegeeza patrol ezikuuma bano zibeerawo patrol 3 police station yemu police post 3 then ba community defense leaders ne batambulira omwo so kyangu okumaaninga ekyo kye bayita urbanization okuleeta ebibuga eri abantu always biba started by government era mu pulaani ya train bw'oba ogiyisa stop ebeeraawo kubanga abangi we balinyira abangi we baviiramu ne ruutu zikyenjingiraawo era bw'omalaawo ng'oteeramu owa private sector nti waliwo ekemu ya bwereere alina obusobozi obuzimbamu moolo gizimbaawo maama Fiina ng'agenda ateekawo moolo nga mubaamu karefu abantu bashopinga ng'oteekamu akatale kakuguliramu bo bennyini bali munda ko kennyini bakayonja amatooke weegali ennyama weeri muwogo waali naye nga kali mu bantu maama Fiina owulidde lwaki ensi zikulaakulana naye nga tuzzeeyo ku kiri nti n'omufuna mpola asobola rent to lease ono rent wo gw'osasula yakuwa obwannannyini rent to own nti maama Fiina aga nti nze munnange fulaati y'ebisenge 3 nja gisobola mugitaddeko miliyoni 140 naye nze nja kusasula kakadde kamu kati maama Fiina amanya ajja gisasulira emyaka 12 omulala agambe nti nze kunnyanya nzisobola njagala gimalirayo mu myaka 5 mumpe ekyapa kyange nti kale naye nga gavumenti ye yateekamu mu kifo kya maama Fiina okugenda yeewolere ku ttaka lye ng'alisinzeeyo bamuwolere ebitundu 3 ku buli 100 yo gavumenti egenda mu Islamic Development Bank n'efuna looni mu Islamic Development Bank ng'erina grace period ya myaka 5 nga tesasula weemalira okuzimba ennyumba zino olira maama mu myaka 5 nga nammwe mwazimalayo naddo zisasula
anti honorable njagala okubuuza kino ekibuuzo kyekisembayo nti kale nti basanze maama Fina ayina ettaka oba honorable Nsereko ayina ettaka bamusasula organized bamusasula kashi n'azitwala eri bakusasula era national housing erina begenda okugulako eyo ebujuuko egenda bagulako ndowooza yiika 3 bampe sente ezimbewo oyinayo ebujuuko bampe sente eka 15 eka 15 ebujuuko zijja kuba za bbeeyi eri national housing you talk to it n'okwatagana ne concern ne bakusasula eka 15 basobola okuzimbamu ennyumba ezitaka wansi wa 2 kati bwe babagatta ne zibeera eka nga 8 eka 10 ekyo kiba kibuga bakikolera ddala era ebeera sub county oba municipality enguudo ne baziyisaamu emyala ne bagiyisaamu ne balekerawo ababbangalo be baba abatono abafulaati ne babateeka ewamu express highway eno Mpigi express egenda kuviirako bujuuko shortcut nga baleeta kolansi ng'atuukira ddala awo kitegeeza okuva ebujuuko paka Kampala ogenda kuba otuukira mu ddakiika 8 ku 10 kaakati kyekisuza omuntu mujjaamuwe najeera in future okuva ebujuuko bw'onaagatta ku Mpigi express empya paka ku Entebbe airport eddakiika 15 teri kikuzza mu kibuga. That is how you make satellite cities out of the big city ate nazo ne zikula. Honorable mundowoozayo ndabanga ekintu kino kye mwambusizza mu ddaala erya waggulu nga kyetaagisa emyaka egiwera 20 nga mukyakisomesa abantu. Twabanga ekintu kino ky'osomesa abantu kiri standard nnyo okusinga omuntu yazimba luumu yeemu. Omuntu eyazimba luumu yeemu si mugaana, it's about choice. Naye ojja kugenda okwekanga nga munnaye naffe tetusobola kukuleetera muti gw'amasannyalaze tukuleetere internet ne payipu y'amazzi ng'ebyo byonna ate gavumenti bigimalako emiliyoni 2 okuleetera ggwe omuntu omu ku luumu yeemu. Ontegedde kye ggamba? So nga ate sente ze zimu bwe nzikozesa ne ntwala ewali fulaati omutwalo gumu ziriikiriza abantu mutwalo gumu. Kakati ffe wano obuzibu bwe tulina mu Afrika bantu kugaana kuwuliriza bamanyi. Baba baakwata obwongo mu Afrika bakyawa omumanyi ne bagulumiza atategeera. Kakati omuzungu n'ensi endala ze mulaba ezifunye resilience bo buli bwe bafuna omumanyi bamukwatanga kalira. Kankuweyo example emu maama Fina. Gw'omanyi abantu bangi bwe baba bagenda okufuna looni tafaayo kulooya. Nimbye maama Fina. Naye banka bwe mugaa nti kati ebintu byo tubiranga olemeddwa okusasula adduka wani. Naye wano bwe baba bamuwa looni bamugaa sayininga wano n'adduka n'apakuka n'ekisawo kya miliyoni 8 kubanga alina okukola okwanjula kw'omwana. Naye bw'omugamba nti owaaye kwata lwoyo omuwe miliyoni 2 asomemu mu ndagaano eyo. Abo balya nnyingi bagenda okukima nga bakima kizimbe kyonna. Looya ntaasa nze waliwo omusajja eyajja awo ne mugaa stupid fuluma ofiisi yange wali ogenda okufuna biliyoni 2 wonze wampaako mbona lebo mbadde nsaba ompolereze bwe binaavaayo nga nkuwaako. Namugaa don't be stupid mu ddwaliro gamba bwe naawona nga nsasula. Namugamba nga nze tonnaba kundaba njagala miliyoni 10 ate ne zino eza consultation zisasula awo emitwalo 5 malidde eddakiika zange 3. Asayininga agapapula nga 10 ng'atwala essente. Nkugambye naye wano bw'omugamba nti emitwalo 5 giteeka awo nkuwe consultation. Honorable ng'atandika honorable omanyi mmwe twabaagala mbeera eyo eruweero nga nkusabira yajja n'essomero bwe balitwala eruweero
ne mugamba ezo essaala zo ziri bogus tombuulira by'obadde onsabye. Batata Africa babayita batata Africa mama Africa. Nze bwe baali bansomesa kwe bagamba baŋŋamba kolera bwereere. Ne bannange mukama mpadde ekisankufu Mama Fiina ne Kalibbala abantu tebaagala mazima. Gwomanyi nti Kalibbala kyayogedde kiseevinga Lwenzooli buwumbi na buwumbi ne Coke. The guy must be paid. ne bayinza omwebaza Tebasobola wano omuddugavu ayagala omuwabulire bwereere. Amagezi go bagawampadde ga bwereere. Kyova olaba wano omuntu anafuya bulooka. Nkuwa ntya 10%. Omusajja wamugamba genda otunde ettaka eryo ndyagalamu miliyoni 3. Yeereetedde omuguzi abawa miliyoni 5. Agaye muzeeyi mpa 10% yange ya miliyoni 5. Gwali ontumye 3 ogenda kufissa 4.5 ng'omuntu atandika okwefuula otya ettaka liryo waleese buleesi muguzi. Honorable kankubuulire wangi Honorable nali ntunda olaba emabega wa Ntebe. Kati we baakola ekkubo nnyini ku kisaawe. Manyiyo. Ettaka olina kusaba na lukuso ebbanga ddene. Abatunda ettaka olina kusaba lukuso ogendayo. Yes. Webali. Ne tutandika okunoonya abaguzi abatunda abasajja ne banoonya. Kwaliko buloka gwe nali mpadde omu gwe ŋŋamba nti gwavunaanyizibwa. Ekigungu. Naye mu byonna bye twakola ekigungu byonna bye twakola ng'ettaka essente zitwali tulamudde nga nnyingi ekituufu baazituwa. Ng'ettaka babbulooka buli eka balina ogiryako miliyoni 180. Kikumi kinaana buli eka. Nga kitegeeza balina eka 35 naye nga buli eka miliyoni 180. Baakusaba na ntono. Ono buli eyali akolako ono omwami gwe nali ndiringa naye omwami n'atabuka naye nga tebasobola kutwala ssente ezo. N'agejja omutima. Naye nga tekisoboka. Naye nga ffe kumpi eka tulina akawumbi kamu. Yes, baatutte ssente zaabwe muzibawe nti tebasobola ekyaffe buli eka. Okugejja omutima. Omuntu alya ssente za bulooka aba mubi nnyo. Senga saalinze nannyini kugamba nti nsazeewo. Yes, bulooka aba akoze omulimu gwe togejja mutima. Honorable. Jangwe wakaba tusomese. Nsereko mu twasigaza. Honorable twasigaza tuyina olowooza abantu. Mama Fiina katono nnyo kambuuzeemu ku Honorable katono nnyo. Nze olwedde nkusiibudde kati. Honorable okuva mu 2021 gavumenti ya President Museveni yabadde yakateeka 3.7 trillion mu PDM. Sente ezo abantu abasinga okuzifuna kubanga buli muntu afuna akakadde kamu kamu. Abantu abasinga okufuna sente ezo be bali mu informal sector. Be bakyala abakolera ku makuba aba chips abatunda amanda
abawucha chapati abakasooli obuli mulimu obwo bwa informal sector eyo kakati era President Museveni mu myaka egyo 5 PDM eyo yesinze yebadde nga driving factor mu kuddamu okumuweesa akalulu kati ekisanja kino kyagenda okulayira wabula wakati nga tebannaba ku recoveryinga yadde kwota ya ssente ezo abantu bennyini be baaziwa ate babagobyewo. Now, how is the government going to recover that big amount of 3.7 trillion? Nga be baaziwa bennyini kubanga tekuli gwe baaziwanga wa formal sector bonna baaziwa informal sector. Kati tukkirize nti baagobye abantu ne bagenda ne ssente ezo eza government 3.7 trillion. How are they going to recover? Baakirowooza ko bamuwa amagezi ng'agenda bagenda okugoba abantu abo ku kkubo. Kalibala n'agambye nti ebbanga ly'omala ng'abawi b'amagezi ate bakunoonyaako mulimu ate gw'obawa amagezi kitegeeza obeera oli mu buzibu ng'omukulembeze. Kalibala, there are reasons lwaki abamu ku ffe twalema okukola mu mirimu nga gino because nze nja kubuulira ne ky'otayagala kuwulira naye okisange wali mu maaso. Bwe mba nasobya nkwetondera ne ŋŋaamu naye ensonyiwa nze yali yalaba obubi naye ebiseera ebisinga mba nkubuulidde amazima. So Kalibala nzikiriza nange mberekereze nte n'abalala bateese deeshi weebale nnyo weebalire ddala. Kale Honorable Muhammad Nsereko tweyanzenge ne Mama Fiina okutulungamya ku nsonga ezo ez'amateeka n'ebijja mu ggwanga. Ndowooza ategedde otegedde n'atategedde naawe tukusabira. He didn't answer your questions. Eyo jajjaddiramu ojjagenda ku Google ogiddiremu. Kaakati ebyo nga biwedde kansuubuleyo ko wano omanyi nanti nze ndi musuubuzi mu byekisiru mwenkolera kuba kati ebyamagezi mumaze okubiwuliriza kati kamufunene ku sayidi y'ebyekisiru si bwe kiri. Atategedde leero Honorable ne Mama Fiina balinga kibunoomu tubafuna once in a while era bw'abazze n'otategeera omanya ggwe osaana ogenda ofune akatabo ke bayita how to deal with stupid people. Akatabo gye kali kuba kati amagezi mufuna ga bwereere. So omanya ki ky'olina okukola nakiki ky'otalina kukola. Kati ak'amateeka Honorable kasomesezaamu awo. Waliwo abawala kuno bali babiri kyemmanyi vidiyo ezo mwali muzirabyeko. Abawala abo bakola vidiyo nga zoogera ku bintu by'amateeka, bakola vidiyo nga zoogera ku bintu bingi lwakuba nti ffe obudde bwaffe tubumanira nnyo mu byekisiru n'okuwuliriza abantu naye ebiseera ebisinga n'omusiru abaako ekyamagezi kyaba agenda okwogera ekiba kigenda okuyamba either olwo olunaku oba eyo mu maaso. I want to 2 kilograms of what? Oba babayita the Gen Z lawyers. Ndowooza beebo abo abawala babayita the Gen Z lawyers. Nali njagala nabbakyazaako wano naye omanyi nze bwe mpita omuntu ne mmubuulira ki kyenkola n'atakibaayinga ku olwo mba ndi awo nga yeereese yekka. Because nze ndabirwa ensi n'ensi, ndabirwa enkuumuliitu y'abantu. Nsanga abanvuma akasajja gwe oli kasiru olwanaga deshi tweyanziza nnyo empeerezaayo olwanagamba kale lwakuba totuwagira naye waliwo lw'obeera ng'otegeera kyekyo. Kati bwe nkugamba nti ojja oyamba abantu obayitiremu n'otakibaayinga nze era nkugambirawo I am giving you what is called platform. Anyway, kaakati amawulire agatrendinga ye kalina ya Balista Timo. Nina akavubuka ke nalabye akatabukidde Balista Timo.
nina akavubuka ke nalabye akatabukidde balista ttimu. Tulage kalina. Naye njagala mutegeere ebigambo bino. Omuntu ow'ekike tasaana nnyo okupuruvinga nsi nti kiki. Nkuddiramu akantu kano. Omuntu ow'ekike teyeetaaga nnyo puruvinga nsi nti kiki. By'ayina bimala. Ngenze ku vidiyo y'omuvubuka oyo gye yakoledde balista ttimu ng'amugamba nti nga tannabalambuza nnyumba ye, nti okuva lwe yakomawo tannatulambuza nnyumba ye. Ekisooka balista ttimu abadde n'ensonga lwaki abadde tannabalaga nnyumba ye, nti tannalambula sayiti. Ne kamugamba mbu abalageko ewaabwe. Abantu abatannayiga miidiya eno bagenda kukola nnyo ensobi. Lwa nsonga lwaki? Nti omuntu agenda kutrigalinga akuteeke w'oyagala okubeera, w'oyagala abeere, naye nga ye akuleetedde okugenda awo. Atunula ng'ennyolokompo z'embizzi omuvubuka oyo. Ekisooka, omanyi ebbeeyi ya seminti? Omanyi ebbeeyi y'omutayimbwa? Omanyi ebbeeyi y'emisumaali? Omanyi ebbeeyi y'ekidomola ky'amazzi? Ati njagala nnyo abantu bakozese common sense nga tonnabuuza muntu, gwe ndaga emmotoka yo, ndaga kino. Mukwano, omuntu avuga emmotoka tagenda kupuruvinga nti avuga emmotoka.
official communication to this honorable court as far as the date of birth is concerned. From what is here, Your Honor, if you check the official record, that's the record of Mira. The record, official record of Mira as to age. That will not change. It cannot change. So this is one of these two issues. On the question of lopsided investigations, Your Worship, and the response given by the state here, with all due respect, Your Worship, it's not satisfactory. When you expound it, Your Worship, just in the interest of justice, the purpose of these pre-trial processes, the spirit, the rationale, is for this honorable court to superintend over the matters regarding the investigations, so that by the time the committee is done, everything is exhausted. All issues regarding investigations are exhausted. Your Worship, if you looked at the provisions of section 168 of the NCA, once committee is done, the hands of this honorable court are tied as far as issues to do with investigations are concerned. The officers of court, we are not here to take benefit or take advantage of the sloppiness of the state. We are here to facilitate the process of arriving at the truth and ensuring that justice is done. That is our role as officers of the court. So it's the reason we are saying, Your Worship, as you're supervising the processes of investigation, it is not there. That's not true. Your Worship will have said the process aborted. So there is no statement. So it's a matter of concern. Not only the people of Okello or Butanga, not only Ugandans, but humanity in general, that we get to the bottom of the matter.
people to leave the trigger and kill the 7 people at the home of regarding the third issue, your worship, about the the second issue of blocking members of the public from accessing the services here. The state cannot run away from its obligation. No. The state cannot run away. The representative of all the agencies before court, the agencies of state, is my dear sister here. She's an embodiment of the police, embodiment of UPDF, embodiment of SFC, all these security agencies that handle matters to do with criminal investigations and prosecution and handling of suspects and what, not even prisons authorities. It's the state. And the face of the state is my sister here and mine. So, Your Worship, this is a very serious matter. The Article 28 was not made in vain. Why the hearing should be made up? It was not made in vain. It is derived from the principle enshrined in Article 28, or rather Article 126. If you may read Article 126, my Lord, for emphasis sake, judicial power is derived from the people and shall be exercised by the courts established under this Constitution in the name of the people and in conformity with the law and with the values, norms, and aspirations of the people. So, Article 126 emphasizes that point that whatever is done by this honorable court is done in the name of the people and for the people. And therefore the people should be
allowed to witness whatever is happening. Actually, it is the spirit behind this new phenomenon of mobile courts, as it was elucidated by the Chief Justice. So, Your Worship, the environment we are in, the public is not allowed to witness what is happening. It's not conducive to administration of justice. And my dear sister here cannot just simply talk about it in a cursory manner. Your Worship, if I may disclose to you, even some of us here, we feel insecure when we are here. We feel you are not comfortable to free exercising. If you may look at what is happening in the window. I'm serious. Look at that gun which is placed in it. It has problems. It's the first of its kind I've seen. I've never seen it in my life. That is placed like a human being. It is placed like a human being. When it is dressed like that, it means it's not going to be regular. It's not going to be applied immediately. So, Your Worship, this is what is making us feel very uncomfortable in this kind of environment. And I'm glad, Your Worship, as I conclude, my sister has not objected to our prayer to have a mobile court, the home of Mwanga Chifunga. She has not objected to that with the prayer we made. Like the proceedings in Ghana. Very interesting. We're all following what is happening there. The public is seated in the tent there. They are all witnessing what is going on. I wish it could happen in this case that we are seated at the home of Mwanga, at Bugoye, and then we have the proceedings conducted from there, so that the public is witnessing what is happening as their powers being exercised by this honorable court. So we do so pray, Your Worship. Your indulgence, still with the children and students. We emphasize the necessity of a clear path also on the ground, and finding that we have children who were arraigned. Many of them are school-going children, Your Honor. Actually, Wilson Muyinda has just passed his O-level with a high recognition by a school pending graduation. High recognition. He got 6 B's, 3 C's, aggregate 18. He's the youngest. This group pending your findings. So it's such compelling reasons why we believe there should be a clear path when you have students here school going. So that we know whether even by the time probably they may decide to drop charges against some as any reasonable person would do in the state. Probably they would have lost the year.
So that is why we deliver on that issue. Your Honor, again I rise on Mawanda Paul. Mawanda Paul was found to be at least below 18. The law commands that this honorable court should guide what is in the best interest of the child, the best interest principle should guide the directions of this honorable court. Right. What do you want us to direct in respect of attending number 19? Your Honor, is it F4? Number 19, what do you want us to direct? No, Mawanda, I had specific prayers, but I want to be ordered after hearing on your findings on the page of F4, so that I will proceed jointly on them in this application that we shall make. But we're not all over the place. You want me to make a finding about the date? No, on whether this is sufficient, on whether that. And I wouldn't have a problem with it, because my view is that even if the birth certificate were to be produced, it wouldn't differ, the contents wouldn't differ from what is here already. So, at this moment, we should make my application then. Your Honor, first Linda Wilson. Again, I wish to inform this court that apart from him being at police as we speak, even the cost of him being brought here were borne by the parents on border order. It's really for the background against which I wish now to make an application which can be clear on where he should be. That should be with his parents. Your Honor, I premise this application in section 135. your Application. Your prayer is what? Your First, application. I'm making an application for bail so that it is determined where he ought to be. That is with his parents, not at police. The application for bail is premised on section 135 of the Children Act, Cap 62, and paragraph 17 of the Judicature Bail Guidelines for course of Judicature, Paragraph what? paragraph 17. Brackets, bail guidelines for course of Judicature, brackets, close brackets, open bracket practice, close bracket, directions of 2022.
Your Honor, these provisions mandate this Honorable Court, for which Linda Wilson has appeared, uphold, it enjoins this court to uphold his right to apply for bail and being admitted to bail. Your Honor, our understanding of this law, any court includes the magistrate's court, though a capital offense, it can hear and determine bail application for this child. For brevity, guidance, Section 135 states that where a child appears before the court charged with an offense, the magistrate or person presiding over the court shall inquire into the case, and unless there is a serious danger to the child, release the child from bail, A, on court bond, or the child's own recognizance, B, with sureties, preferably the parent or guardian of the child who shall be bound with a non-cash court bond. Your Honor, before you, we have the mother of Linda Wilson. Nanteza Salima, and his paternal auntie, Nasazi Rebecca. The mother, Nanteza Salima, is 38 years old. The mother to the 17-year-old is 38 years old. A resident of Wamala, Nansana. She operates a salon at the home premises. There's national identification card. All these details. ID card is number one. ID is number. Your Honor, it is number CF 8702 61 07 U2 QH. I have an original copy. It clearly states the residence. To submit that she qualifies under 135B. The second parent, Nasazi Rebecca, is 43 years old. This one has a copy of her ID, number CF 830 801 801 00
LYWA. She has a copy of the cell. Now this one lost the original, that is a copy. She has letters. Yes, and the actual voters, the applications, she submitted all this. Then I will pray that you find that he is qualified under paragraph B. In seeking your compassion, the child, to put him in the right place. Not police detention where he is. Secondly, I wish to note, Your Honor, that it's important to note that he is a student in St. Mark's College in Maboma, the school going child, S4. We have just completed S4. The results of public report are that is qualified to join HSC. When all this will inform your judicial discretion. In our meeting, they in the hands of his parents. So I've explained to them what this means, both parents. That they should ensure that whenever he's required, he attends this court. The same to understand the same, and your inquiry as the law guides your honor. Within the purview. We submit that the child cannot be any secure in any hands but those of parents. The issue of security, we submit that they will be in secure hands within their parents' hands at Wamala in Nasa. And any other conditions as may be guided by this honorable court. So, this is the most obliged. This is the respect of Wilson. And since they are here, this court will probably require to file the next. and proceed. Obliged. Your Honor, in respect to Mawanda Paul, first, let's be on record. Mawanda Paul has complained about the feeding in Naburima. For him, is there. Actually, in his own words, it is even worse than the prison where I came from. He has complained about the conditions in Nakuru, the man home. He has added the grounds, the reasons
situation is still volatile in this locality. Your Honor, actually, we did not have the information at the time. We submit that Mawanda Paul actually is a resident of Malere Gomba. Gomba is outside this constituency. It's outside this district. That's the problem we have with the age was wrong. As I'll submit, he still lives with his parent, literally his mother, Nambija Susan. Nambija Susan's national ID, the record is very clear that she is from Gomba. The record will be very clear still that this juvenile was arrested even before the election. If it's about the election date, he was arrested on the 14th date of January while in town. What in Bulo? What are the explosive scene of the 15th or 16th? As I said, the national ID is very clear that the mother with whom he stays is from Gomba. The mother's produced her national ID. Right, NINCF 8709 110 39 V1C. She's before this court. She's 39 years old. She operates a restaurant. Told me where he occasionally works with her in Malere Gomba. We pray that you find this information sufficient. To assure you, to convince you, that there is no serious danger. Mawanda Paul when files on bail if admitted by this honorable court, that would wish away the constitutional protection of a child. Seek your indulgence and judicious discretion that making him
that's all right. Is it possible to come with the LC letter, vote for their character? With the child, someone just refers to the mother. That's what I'm saying there. The issue is about the mother. If someone qualifies to be a parent, someone has to be placed in hands of a parent. That is the qualification that I'm saying. So I'm not more than the parent.